Fabulous cantor tonight, and I'm very thrilled to work with him again, so carry on. Oh, right, and would you like to light the candles, Sandy? And we're on page 120 in these blue books, 120. As these Sabbath candles give light to all who behold us, so may we be our lives give light to all who behold us, as their brightness reminds us of the generations of Israel who have kindled light. So may we in our own day be among those who kindle light. There it is, yeah. Adonai, Melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu ner Shabbat. Thank you, hon. Okay, we'll begin with the Kiddush. If it's your custom to rise for the Kiddush. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu Shabbat kodsho b'ahava uvratzon inhilanu zikaron lemase v'reishit ki hu yom techila lemikra'e kodesh zecher letziat Mitzrayim ki banu v'karta Ve'otanu kidashta mikol amim Shabbat kodsheka be'ahava u'beratzon inkaltanu Baruch atah Adonai mekadesh haShabbat. It was a good year. I think it was 2024. We are on page 130.
Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Naria, naria, letzur yishenu, nekadma fana b'todah. Naria, naria, letzur yishenu, bizmirot naria lo. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena l'Adonai. On the following page, in the middle, Yismechu Hashamayim, Hashamayim, Yismechu Hashamayim, Shamayim, Yismechu Hashamayim, V'tagei la'aretz, Yiramayam, 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 Umelo. Iramayam, 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 Umelo. Ya'alo sadeh v'kol asher bo, asher anenu kol hatzeyar. Lifnei Adonai kiva, kiva lishpot haaretz, yishpot tevel b'tzedek, ve'amin b'meisharim. And we turn to Lecha Dodi. Does anyone have a favorite melody for Lecha Dodi that they love? Page 100. Yep, 138. I hear that one coming up. Lecha dodi likrat kala, p'nei Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala, p'nei Shabbat nekabela. Shamor b'zakor b'dibur echad, Ishmianu el ameyuchad, Adonai echad, u'shemo echad, l'shem utferet v'litkila. Lecha dodi likrat kala, p'nei Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala, P'nei Shabbat nekabela. On the next page, Hitoreri, hitoreri, kiva ore, kumi ori, uri, uri, shir daberi, kevod Adonai alayik nigla. Lecha dodi, lecha dodi likrat kala, p'nei Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala, p'nei Shabbat nekabela. If it's your custom to stand for the last verse. Oh, Eve Shalom, Ateret Bala, and face the front door. Uta, Ogala, Ubetzahala, Toch Emunei, Am Segula, Boikala, Boikala, Shehadodi, Lech. P'nei Shabbat nekabela, lecha dodi likrat kala, p'nei Shabbat nekabela. We're on page 142, and I'm going to teach you what I think might be a new melody for you. Let me think of how it goes.
Shalom Aleichem, Malakei Hasharet, Malakei Hasharet, Malakei Elyon, Mi Melech, Malkei Hamlakim, Hamlakim, Makadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malakei Hasharet, Malakei Hasharet, Malakei Elyon, Mi Melech, Malkei Hamlakim, Makadosh Baruch Hu. Barchuni l'shalom, Malakei Hashalom, Malakei Hashalom, Malakei Elyon, Mi Melech, Malkei Amlakim, Malkei Amlakim, Makadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malakei Hasharet, Malakei Hasharet, Malakei Elyon, Mi Melech, Malkei Amlakim, Makadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malakei Hasharet, Malakei Hasharet, Malakei Elyon, Mi Melech, Malkei Amlakim, Makadosh Baruch Hu. Barchuni l'shalom, Malakei Hashalom, Malakei Hashalom, Malakei Elyon, Mi Melech, Malkei Amlakim, Malkei Amlakim, Makadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malakei Hasharet, Malakei Hasharet, Malakei Elyon, Mi Melech, Malkei Amlakim, Makadosh Baruch Hu. Seitchem l'shalom, Malakei Hashalom, Malakei Hashalom, Malakei Elyon, Mi Melech, Malkei Amlakim, Malakei Amlakim, Makadosh Baruch Hu. Last time, Shalom Aleichem, Malakei Hasharet, Malakei Hasharet, Malakei Elyon, Mi Melech, Malkei Amlakim, Makadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malakei Hasharet, Malakei Hasharet, Malakei Elyon. That's new, isn't it? Okay. All right. And now, we are, where are we? Did we do Baruch Hu? No, not yet. It's on page 146. Okay. Oh, there it is. No? Oh, it is. It says Shema. That's why I was confused. Okay. Before that, we got Yikada Vikada Shemei Rabbah. Yamad Yivra Kirtei Yamlik Malkutei Bekaye Kon Yomekon Ufchaye de Kol Beit Yisrael. Ba'agala, ba'agala, ubizman kari v'meru, amen. Yehi shmei rabba mevorach, le'alam ulam me'amaya, yitbarach v'ishtabach v'par v'truma v'naseh, v'yithada v'yitale v'yithalal shemei dekudesha berichu, le'ela min kol birkata v'shirata, tushbechata v'nechemata, tamiram v'yama v'yimeru, amen. And we rise for the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch. Baruch Adonai HaMevorach. Le'olam v'aved. You may be seated. I believe we're on 100. What is this? 152. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kivod
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We are on page 158. One 158. All right. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך בוקי הים, לפני משה ומרים. זה אלי, זה אלי, ענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We're looking at the bottom of page 160, the last several lines. Let me see. שמור צאתנו ובואנו לקיים ולשלום מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Page 162. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם.
וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Page 164. Ananana Adonai, Ananana Sefatai Tiftach, Ananana Uvitefi Filatecha, Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avoteinu v'Imotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor ve'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim v'Konei Hakol, V'zoker Kastei Avot v'Imachot, U'mevi Goel Livnei B'nehem, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מקיים מתים, אתה רב להושיע. מחכה חיים בחסד, מחיי הכל ברחמים רבים, סומק נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, קיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לך היום מהכל. ברוך אתה אדוני, מחיה הכל. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יחלוך סלה. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. We continue silently until page 178. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki Ata Hu Melech Adon
לכל השלום, כי אתה הוא מלך אדום, לכל השלום, שלום רב, הישראל עמך, תשים לעולם. שלום רב, הישראל עמך, תשים לעולם. כי אתה הוא מלך אדום, לכל השלום. כי אתה הוא מלך אדום, לכל השלום. שלום רב, הישראל עמך, תשים לעולם. שלום רב, הישראל עמך, תשים לעולם. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך. שלום רב, הישראל עמך, תשים לעולם. שלום רב, הישראל עמך, תשים לעולם. תשים לעולם. תשים לעולם. We turn to page 362. That doesn't sound right. Are we on 352? What's the beginning of the Torah service? 62. Oh, yeah, that's right, right now. אין כמוך ואלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים, טיבה ברצונך את ציון. תבנה קומות ירושלים, תבנה קומות ירושלים. כי בך לבד בטחנו, מלך אלרם ונישא, אדון עולמים. Page 366. 266? 366. 366. 366. Does that sound right? Yeah. Must. ויהי בצערם ויאמר משה, ומה אדוני ויפוצו אוהליך וינוסו בשריך מפניך, כי מציון תצא תורה.
בשמיים ובארץ, כי כה בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה, והנתנשא לכל ראש. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. 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 עוד אבינו חי, עוד אבינו חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. I think I'm going to give my devout now, so that we have a sense and we don't have to translate afterwards. Okay. Well, today is actually a double parsha, Hukat and Balak, and I'm going to talk about Hukat, but at the end of the service we're going to sing a little Matovu, and that's actually from Balak. It's in that Torah portion. So it doesn't happen often, but as I studied the parsha for tonight, I learned about something that I had never heard about. Yes, we were led out of Egypt by Moshe. The Jewish people only knew the life of a slave, and now they were being led to the unknown. Many of them were led astray by those who reminded them how safe and fed they always felt, even in slavery. We recall the Mount Sinai story and the travails it took to receive the second set of holy tablets. We also remember a desperately thirsty people asking Moses, "Where's the water?" We even remember God telling Moses to ask the rock for water. And then Moses strikes the rock, possibly in frustration. The water comes forth for the people, but Moses learns that he will not be allowed in the Holy Land. These are all powerful moments. But as I read the 21st chapter of Numbers, starting at verse 4, I came across a story, and I quote, "They set out from Mount Hor by way of the Sea of Reeds to skirt the land of Edom. But the people grew restless on the journey," we remember that. "And the people spoke against God and against Moses. They said, 'Why did you make us leave Egypt to die in the wilderness? There is no bread and no water, and we have come to loathe this miserable food.' Adonai sent serpents against the people. They bit the people, and many of the Israelites died. The people came to Moses and said, 'We sinned by speaking against Adonai and against you. Intercede with Adonai for us to take away the serpents.' And Moses interceded for the people. Then Adonai said to Moses, quote, 'Make a seraph figure and mount it on a standard. And anyone who was bitten, who then looks at it, shall recover.' Moses made a copper serpent and mounted it on a standard, and when bitten by a serpent, anyone who looked at the copper serpent would recover. The Israelites marched on. Now I ask you, how many of you, like me, are not recognizing this part of the story? Okay. Would any of you like to share your reactions? What comes across your mind as you hear this? It seems antithetical to what Aaron did with the idol and the cow, and hitting the cow and expecting
right? Right. And when I was studying this, one of the things is it's not idol worship. We're not making a graven an image. It sort of sounds like that, doesn't it? Any others? Okay, well, I was somewhat surprised reading this and did not remember. I didn't remember it, which is why I wanted to speak about it tonight. When I studied it with the help of an Australian Jewish educator named Malky Rose, I learned that there is a psychological component that can be interpreted from the text. She shared that the snake represents fear and the behaviors that result from giving into our fear, which are our Yetzer Hara, or our evil inclination. Fear and choices we make out of fear are a part of life and may not always result in the best of outcomes, as was the case for our ancestors. The lesson is that we are to look into the face of our fears. Just like the Israelites had to look into the copper serpent to recover from their bites, what does that mean to you? To look into the face of our fears. How does anyone hear that? Okay. The Israelites had many fears as they wandered the desert. They only knew slavery, and freedom was a new, exciting, and a scary existence. From this parsha, I take the idea that we should not hide or repress our own fears. Rather, we should confront them. When we face them, we can start the process of softening our anxieties. Shabbat shalom. Mm-hmm. Now we need someone to say the bracha before I read some Torah. Would you like to do the blessing? Sure. That would be beautiful. Thank you. Okay, it's over here. You need it? Oh, there it is. Mm-hmm. Okay. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Amvarach Le'olam Va'ed. Repeat. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe ve'al Aaron lemor. Zot hukat haTorah asher tziva Adonai lemor. Daber el bnei Yisrael. Vayikhu elecha para aduma temimah. Asher mamum, asher lo ala lehaol. Unitatem otam el Elazar HaKohen, ve'otzi otam el michutz lamakaneh. ושחט אותם לפניו, ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, וחיזה את נוכח פני אל מועד, מדמה 7 פעמים. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher Torat Shemat lanu Torat. Oh my goodness.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet v'chaye olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Now, you know that is the great equalizer. Yeah, To come up here and do that blessing. You know it so well. right. Let's put this aside. Just put this, You want to wrap it and we'll put it on? we were just, okay. We usually just cover it for the Misha Bera, All of them show, okay. and then, Okay, you can do that. okay. Okay. There's a list on your thing. Yes. Yeah. We're moving on to the Misha Berach now, and you can find that in your regular prayer book on page 371. And I have a list here of people that need some refuah shlema. They need some healing and some help and some prayers by us. So I will read our list first, and then if anybody has a name to share that they know of somebody who is struggling, we can listen to those names as well. From Emanuel Congregation on this week, June 30th to July 1st, Carlos Barrios, David Fleischman, Marcy Gelber, Phyllis Goldblatt, Miriam Lyon, Elliot Malky, Arlene Alpert Melman, Avery Spunt, Tali Stein, Cameron Michael Taft, Merrick Toll, and Eddie Tucker. And are there any names on the internet, Jack? Thank you. And in the congregation, please call out any names. Go ahead, Sam. Thank you. Thank you. Marcia? Thank you. Thank you. Thank you. Linda Lohman, Kath Warman. Misha Berach Avotenu, Avraham, Yitzchak veYaakov. Misha Berach Imotenu, Sarah, Rivka, Leah, Berachel. May the one who blessed our mothers, may the one who blessed our fathers, hear our prayer, hear our prayer, hear our prayer, hear our prayer, and bless us as well. Bless us with the power of your healing. Bless us with the power of your love. May our hearts be filled with understanding and strengthened by the power of your love. Misha Berach Avotenu, Avraham, Yitzchak veYaakov. Misha Berach Imotenu, Sarah, Rivka, Leah, Berachel. Amen, the one who blessed our mothers. Amen, the one who blessed our fathers. Hear our prayer, 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 and bless us as well.
think we'll hear a little Haftorah. All right. Baruch. Yes? Oh, I was going to help you put the, go ahead. We'll do it. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza v'divrehem הנאמרים באמת Baruch atah Adonai הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. מה עשיתי לך ומה העליתיך הנביא כי העליתיך מארץ מצרים ומבית עבדים הדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרון ומרים עמי זכרנה ויעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור מן השמיים עד הגילגל למען דעת צדקות אדוני במה אקדם אדוני איקח לאלוהי מרום הקדמנו מולות ועולות בעלים בני שנה הירצה אדוני באלפי אלים ברבבות נחלי שמן האתן בכורי בישי פרי ותנאי חטאת מנפשי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק על התורה ועל העבודה ועל העלמים ועל יום השבת הזה שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ותפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך ותיקח חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה, אדוני, מקדש השבת. Now we can put the Torah away. You want to come around? Want to come around? Okay. It's a good thing I have a good back. Okay.
וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. עץ חיים היא למחזיקים בה וטוב לך מאושר תרחך תרחק יואב וכל נתיבותיך שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו ככתב. Okay. Are we on page? Anyone know the page off the top of their head? I think are you looking for the Aleinu? It's 586. 586, yes. Aleinu לשבח לאדון הכל, לתת גדולה יוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוצר הארץ, משה קרוב בשמיים ממעל, ושינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מגנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, והארץ מתחת אין עוד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated, and we turn our thoughts now to the list of congregants, people in our lives and your lives who are not here anymore to walk the earth. So although we miss them very much, this is a praise to God about how great God is, not only in keeping their souls, but in answering our prayers and in listening to us at all times. So for this date from our congregation, the yahrzeit list is as follows: Anna Abraham, Shirley Archer, Warren Arnold, Francis Benjamin, Sarah Hope Brash, Maurice J. Doppelt, Louis Frank, Samuel Froelich, Marion Garb, Max Goldstein, Elaine Holtzman, Julia Jacobson, Sadie Kramer, Harriet Bueller-Mass, Rose L. Mazer, Nessa Meyer, Elsa Milhouse, Sarah Mogul, Isidore Oiring, Julia Arnstein Pollock, Frida Projansky, Maddie Redell,
Esperanza Sanchez, Mayor Seelig, Brandon Sharkey, Rose Shapira, Eunice Stone, Seymour Elliott Wild, Edna Weinstein, Helen Cohen-Wernick, Florence Wilkes, Joseph Zoller, and in recent days, Ellen Hyman, Lorraine Hoppy, Molly Levine. Jack, are there any names for Yahrzeits? Are there any names from the congregation that we have failed to mention? Okay, may the source of all beings comfort you in your time of loss. Yes, and Kaddish Yatom. the Kaddish can be V'yitgadal found. v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. V'yamad yivrach yirtei v'yamlich malkutei v'chayechon v'yomechon v'chayei l'kol Beit Yisrael ba'agalau v'zman karib imramei. Amen. Yehei shmei Rabbah mevorak le'olam olamei amaya. V'yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yithalal shemei l'kudusha b'riku le'ela min kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechamata ta'amiram b'yama v'imru amen. Amen. Yehei shalom Rabbah min shemaya v'chayim aleinu v'yakol Yisrael v'imru amen. Amen. Oseh shalom b'mromav u'yaseh shalom aleinu v'yakol Yisrael v'imru amen. You may be seated, and we're going to, as I mentioned before, we'll close tonight's service on page 30. 30. 30. And if you remember, I mentioned that there are two parshiot this week, right? Chukat and Balak. And this is a quote from Balak. So I thought we'd close with that. Okay. Yai da 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 la la, yai da 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 da, yai da 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 da, yai da 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 da. Matovu alecha Yaakov, mishkenotaka Yisrael, anite. I da 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 va'ani berov chazdecha voveteka eshtacha ve'elecha kochecha yirateka beyirateka ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 Adonai hafti meyom beitecha u'mekom mishkan kevodecha ani eshtaka ve'yekra evrecha lifnei Adonai osi ay da 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 yai da 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 yai la 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 va'ani tefilati lecha Adonai et ratzon Elohim berov kasdecha Neini beyemet yisheka Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Thank you, Cantor. Thank you, everyone. Be well, be safe.